Hello friends, welcome to 5 Step Mystery. இது வரைக்கும் 5 Step Mystery சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஆன்லைனில் மணி எப்படி ஏர்ன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இன்னைக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது கூகுள் போயிருங்க, ADFLY அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிடுங்க. சர்ச் ரிசல்ட்டில் செகண்டாக வர ரிசல்ட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்தது நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும். அதுக்கு கீழே சைன் அப் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணுங்கள். ஜாயின் நவ் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய நேம் டைப் பண்ணிடுங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு 5 Step Mystery அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன். யூசர் நேம் டைப் பண்ணுங்க. எது வேணாலும் டைப் பண்ணிக்கலாம், உங்கள் விருப்பம். அடுத்த இமெயில் ஐடி டைப் பண்ணுங்க. உங்களோட இமெயில் ஐடி பர்சனல் இமெயில் ஐடி டைப் பண்ணணும். அதே இமெயில் ஐடி திருப்பி டைப் பண்ணுங்க. அக்கௌண்ட் டைப்பில் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிடுங்க. அடுத்ததாக பாஸ்வேர்ட் செலக்ட் பண்ணுங்க. எந்த பாஸ்வேர்ட் வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம், உங்களுக்கு விருப்பமான பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணுங்க. அதே பாஸ்வேர்டு கீழே இன்னொரு முறை டைப் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். அடுத்து அந்த இமேஜ் இருக்க லெட்டர்ஸ் அப்படியே கீழே டைப் பண்ணுங்க. ஐ அக்ரின்றதை டிக் பண்ணுங்க. ஜாயின் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணுங்க. நீங்கள் கொடுத்த மெயில் ஐடிக்கு ஒரு மெசேஜ் போயிருக்கும். அந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட அக்கௌண்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிடும். ஆக்டிவேட் ஆனோடனே அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னு பார்க்கலாம். நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணால் திருப்பி ஃபஸ்ட் பேஜுக்கு வந்துடுங்க. அங்கே யுவர் இமெயில் ஐடி இடத்துல வந்து நீங்கள் என்ன கொடுத்த இமெயில் ஐடி ஃபில் பண்ணிடுங்க. நான் என்னோடய இமெயில் ஐடி ஃபில் பண்ணுறேன். அடுத்தது நீங்கள் முன்ன கொடுத்த பாஸ்வேர்டை அப்படியே இங்கே டைப் பண்ணுங்கள். லாகின் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணுங்கள். அந்த இமேஜில் இருக்க டெக்ஸ்ட் அப்படியே இங்கே காப்பி பண்ணுங்கள். லாகின் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணுங்க. உங்க அக்கௌண்ட் லாகின் ஆயிடுச்சு. நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு விக்கிபீடியாவில் டாக் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் எது பண்ணுறதால அந்த லிங்க் அப்படியே காப்பி பண்ணுங்கள். யூஆர்எல் பாரில் வந்து நான் காப்பி பண்ணிட்டேன். இப்போ இங்கே இருக்க பாக்ஸ் லெட்டர் வந்து பேஸ்ட் பண்ணுங்கள். அங்கே பக்கத்தில் இருக்க ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அது ஒரு யூஆர்எல் ஜெனரேட் ஆகிடும். இப்போ இந்த யூஆர்எல்ல நீங்கள் காப்பி பண்ணி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணி ஷேர் பண்ணிங்கன்னா
அவங்க யாராவது இந்த வெப்சைட்டை யூஸ் பண்ணி அந்த வெப்சைட்டை விசிட் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு மணி வரும். இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோ தான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் போடுங்க. இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சி பண்ணுங்கள். இது போல் பல வீடியோக்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா 5 Step Mystery சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.